Are you a student of fashion? Or మీ graduation recently అయిపోయిందా ఫ్యాషన్లో? Or maybe you're just a sucker for fashion and badly want to get into the industry? Then you're at the right place. This video is the ultimate guide to crack your very first job in the fashion industry. Hey guys, this is Tanmay. Welcome back to WTF. Manam fashion education and career series lo we have discussed about different roles in fashion and manam various people than kuda interview chesam. If you have not watched that video yet, a series chudakapothe immediate ga elli chudandi, you will get a lot of knowledge out of it. So yeah, so today I decided to guide you all to build a perfect portfolio. Basically నేను ఏం రియలైజ్ అయినా అంటే మన కాలేజ్లో చేసే డిజైన్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ బయట మనం జాబ్స్ కోసం అప్లై చేసే పోర్ట్ఫోలియో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. యువర్ టీచర్స్ మైట్ నాట్ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్, బట్ మనం ఏం చేస్తాం డిజైన్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు we just compile all of our assignments and just submit them to the teachers and వాళ్ళు దాని అకార్డింగ్గా మార్క్స్ వేస్తారు. that's all they're concerned about. But actually the biggest retail companies like Myntra, Aditya Birla, Landmark, వీళ్ళన్నీ చూసేవి డీసెంట్ క్రియేటివిటీ అండ్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. అండ్ అవన్నీ కాకుండా మనం ట్రెండ్ ఎంత ఫాలో అవుతాం అనేది కూడా చాలా keenగా చూస్తారనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ అండ్ యూ మస్ట్ బీ వండరింగ్ ఇవన్నీ నాకు తెలియకుండా ఎట్లా చేయాలని. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ హియర్ టుడే టు టీచ్ యూ ఆల్ హౌ టు బిల్డ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. సో don't miss out, keep watching until the end. Okay, let's jump into the video. Building a fashion design portfolio, the ultimate guide for students. First things first, what is a fashion portfolio? It's your personal collection of work that showcases your skills, your creativity and design process. Think of it as a visual resume, okay? So basically a portfolio lo మీ ఫైనల్ డిజైన్సే కాదు, మీ జర్నీ మొత్తం చూపించాలి కాన్సెప్ట్ నుండి క్రియేషన్ వరకు. So this portfolio will be helpful for both interns and also students who recently graduated, freshers basically. Internsకి నేను ఒక సజెషన్ ఏమిస్తానంటే, you might not have any work other than your assignments that you do in your college. అవి సరిపో. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్. మీ ఇమాజినేషన్ యూజ్ చేసుకొని, ట్రెండ్స్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ యువర్ ఓన్ కలెక్షన్. మీ ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్స్, లెట్స్ సే ఇలస్ట్రేషన్ నేర్చుకున్నారు, అవన్నీ మీరు ఇంక్లూడ్ చేయండి. మూడ్ బోర్డ్స్ ఆబ్వియస్లీ మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లోనే నేర్పిస్తారు. అవన్నీ కూడా యూ విల్ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఇన్ యువర్ కలెక్షన్. ఓకే, నౌ దట్ యూ గాట్ దిస్ క్లారిటీ, ఐ వుడ్ లైక్ టు take this forward with the main segment, that is essential elements that you have to include in your portfolio. First main అయితే sketches ఉంటుంది, illustration. దీనికోసం you'll have to learn the tools Adobe Photoshop and Illustrator మీరు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. బికాజ్ these days it's more about digital illustrations. ముందు హ్యాండ్తో డ్రా చేసేవి, దానికి వాల్యూ చాలా ఉండేది. బట్ నౌ సిన్స్ ఇట్స్ మోర్ కన్వీనియంట్ అండ్ మీరు ఎక్కువ రియలిస్టిక్గా చూపించచ్చు కాబట్టి డిజిటల్ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ బికమ్ మ్యాండేటరీ నౌ. అంటే మీకు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిందే. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ అ రేంజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్. ఓకే, మీరు ఆ థీమ్ తీసుకుంటారు కదా, తీసుకున్నాక ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ చేయాలి, దానికి రిలేటెడ్ ఇది ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూడ్ బోర్డ్స్. మూడ్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే నీ ఇన్స్పిరేషన్ ఏముండింది అని క్లియర్గా తెలిసిపోవాలి ఒక్క స్లైడ్లో. ఇట్ షుడెంట్ బి టూ కాంప్లికేటెడ్. ఇలా చూడంగానే కీవర్డ్స్ అన్నీ మనకి అర్థమైపోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ దిస్. లెట్స్ సే నేను ఒక కాటేజ్ కోడ్ థీమ్ తీసుకున్నా, అది చూడంగానే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ నాకు కనిపించాలి. ద డేజీస్, ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ద సిల్వెట్స్, ఇవన్నీ మన మూడ్ బోర్డ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ టెక్స్టైల్ చాయిసెస్. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ పిక్ వాట్ విల్ మ్యాచ్ యువర్ థీమ్. మీకు ఒకవేళ అంత ఐడియా లేకపోతే ఎక్స్ప్లోర్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్, మీ థీమ్కి ఏం సెట్ అయితే చూసుకోండి అండ్ మేక్ షూర్ యూ పిక్ ద రైట్ వన్స్ బికాజ్ ఇట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్. వాళ్ళు అవి కూడా చూస్తారనమాట క్లియర్గా. అండ్ కరెంట్ ట్రెండ్స్కి అవి సెట్ అవుతున్నాయా లేదా అని కూడా చూసుకోండి. అండ్ దెన్ ఫైనల్ గార్మెంట్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ అ గ్రాడ్యుయేట్ దెన్ మీ కలెక్షన్ ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ యూ మైట్ హవ్ మేడ్ శాంపిల్స్, రైట్? శాంపిల్స్ ఆర్ ఫైనల్ గార్మెంట్స్ చేసి ఉంటారు, అవి మంచి ఫోటోషూట్ తీసి ఇంక్లూడ్ చేయండి. ఇంటర్న్స్ అయితే యూ నీడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనల్ గార్మెంట్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు మేక్ అ స్పెక్ షీట్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్.
ఒక స్లైడ్లో మీ ఇలస్ట్రేషన్స్ అన్నీ పెట్టి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఒక గార్మెంట్ తీసుకొని దాన్ని స్పెక్ షీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ యూ విల్ హ్యావ్ టు definitely include spec sheets and also include the photo shoots and also the behind the scenes process పెడితే చాలా బాగుంటుంది because they know it's genuine, they know it's authentic. మీరు చేస్తున్నారు ఇవి అని వాళ్ళ మీ థాట్ ప్రాసెస్ అన్ని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. So these are the main essentials that you will have to include in your portfolio. Next important thing that you should include is your versatility. I mean, I understand if your aesthetic is all ethnic wear or something like that, but they love adaptability. ఆ కంపెనీస్ అన్నీ మీరు ఎంత వరకు వర్క్ చేయగలుగుతారో, ఎంత క్రియేటివిటీని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో అప్లై చేయగలుగుతారు అని చూస్తారు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ నాట్ జస్ట్ ఇంక్లూడ్ యువర్ ఎస్థెటిక్ బట్ ఆల్సో ట్రై డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. లైక్ మీకు ఎథ్నిక్ వేర్ ఇష్టం ఉన్నా కానీ ఫార్మల్ వేర్ అండ్ యాక్సెసరీస్ అండ్ బ్రైడల్ వేర్, యూ కెన్ షో ఎనీథింగ్ లిటరలీ and they will really consider it. So I want you to make sure that there's harmony in your entire portfolio. మీరు ఏ కేటగిరీ చూపించినా కానీ they should all be tied together. మీ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది క్లియర్గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలన్నమాట. So this is really important. Make sure you show your versatility. And next one, if you have worked on any of the internships or any freelance projects, make sure you include them because first of all, I want to suggest all the students that your first year or second year nunde try to get some internships. ఒకవేళ internship మీరు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నారంటే try for freelance projects. Let's say మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇలస్ట్రేషన్స్ కంపల్సరీ నేర్పిస్తారు ఏ కాలేజ్లో అన్నా. సో మేబీ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ అప్రోచ్ పీపుల్, ఆస్క్ బ్రాండ్స్ అండ్ చిన్న లేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసి ఆస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ రోల్స్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ అని మీరు అప్రోచ్ అయ్యి గెట్ దట్ జాబ్. అండ్ మీ చిన్నదైనా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ మీకు ఏం హెసిటేట్ అవ్వదు బికాజ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ రియల్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతుంది బికాజ్ ద ఇండస్ట్రీ ఈస్ హానెస్ట్లీ ఫాస్ట్ పేస్, చాలా క్విక్గా అయిపోవాలన్నమాట. నాకే ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారు విచ్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ లాస్ట్ మినిట్ చేస్తాం అవన్నీ ఓకే, బట్ when you enter the industry it's completely different. మీరు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. It's quick, you're always on your edge of the seat. You never have this leisure anamata when you get into the industry. So meeki experience unte they'll know that you can adapt yourself to this space as well. So make sure you start your internships or freelance projects early in your college days. ఓకే, ఏముందిలే తర్వాత లాస్ట్లో వేసుకుందాం అని లైట్ తీసుకోకండి, ఇట్స్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు, డిజిటల్ పోర్ట్ఫోలియో చేయాలా లేకపోతే ఫిజికల్ చేయాలా అని చెప్పి. మోస్ట్లీ కాలేజెస్లో ఫిజికల్ రికమెండ్ చేస్తారు, బట్ మా బ్యాచ్కి అది ఎండ్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఆర్ బ్యాచ్ థింగ్స్ హెవ్ బికమ్ ఆల్ డిజిటల్. లిటరలీ టూల్స్ కూడా అన్ని కొత్త వచ్చేసాయి. అడాబీ ఫోటోషాప్ అండ్ ఇలస్ట్రేటర్ వర్ మ్యాండేటరీ టిల్ దెన్, బట్ ఇప్పుడు Clo3D అని కూడా ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ టూల్ వచ్చింది ఫర్ హెవీ డిజైన్ రోల్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్. అండ్ ఇంకా ఏ రోల్లో అన్నా డిజైన్ హెవీ ఉంటే మీకు గార్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ డెఫినెట్గా రావాలి. సో అది రావాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ Clo3D అనమాట. సో ఈ టూల్స్ అన్నీ మ్యాండేటరీ అయిపోయినాయి. అండ్ డిజిటల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ కన్వీనియంట్ బికాస్ లిటరలీ ఆ టెక్స్చర్ కానీ లేకపోతే ప్రింట్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు రియలిస్టిక్గా చూపించచ్చు, మీ ఇమాజినేషన్కి క్లోజర్గా ఉంటాయి. వేరేజ్ ఫిజికల్ వన్స్ వెర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇవన్నీ తెప్పడం కొంచెం కష్టమే. మీకు అంత ఆర్టిస్టిక్ ఎబిలిటీ ఉంటే కానీ మీరు ఫిజికల్గా చేయలేరు. బట్ విత్ డిజిటల్ పోర్ట్ఫోలియో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజియర్. బట్ దానికి కూడా మీరు అక్యురేట్గా మీ ఇమాజినేషన్కి అక్యురేట్గా చేయాలనుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ ద టూల్స్. సో మీరు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉన్నా కానీ మేక్ షూర్ యూ రెండర్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేస్తూనే ఉండండి ఇలస్ట్రేషన్స్ ఆన్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్స్. So this will help you a lot. And my recommendation is that డిజిటల్ ఉండాలి, ఫిజికల్ పోర్ట్ఫోలియో రెండు మీరు రెడీ పెట్టుకోండి. సో దట్ మీకు ఏ టైంలో ఏ ఆపర్చునిటీ వస్తుందో తెలియదు. వాట్ దే మైట్ ఆస్క్, వీ నెవర్ నో. సో మేక్ షూర్ యూర్ రెడీ విత్ ఎనీథింగ్. Coming to the next one, I want you all to make sure you keep your portfolio updated. అది ఎప్పుడు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోనే ఉండాలి. బికాజ్ అంటే యూ మైట్ థింక్ ఓకే ఒకసారి చేసాం, సబ్మిట్ చేసాం, అయిపోయింది ఇంకా మన పోర్ట్ఫోలియో అని లైట్ తీసుకోకండి. బికాజ్
యూ ఎవాల్వ్ విత్ టైమ్. మీ ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మీరు చాలా నేర్చుకుంటారు. పర్సనలీ ఫస్ట్లో నేను ఒకలాగా థింక్ చేసేదాన్ని, బట్ ఈవెన్చువలీ ఆఫ్టర్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ మై స్టైల్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. మినిమలిస్టిక్ అయిపోయింది, ముందు వేరేలా ఉండేది. సో you will evolve with time with this learning process. So make sure your style is actually portrayed properly. So you have to keep practicing, keep refining your skills, keep changing the layout and make it look professional. And yeah, this will be really helpful also because మీరు మీ ఎస్థెటిక్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ మేక్ నో సెన్స్ అనమాట. సో మేక్ షూర్ యూ కీప్ దెమ్ అప్డేటెడ్, కీప్ ఇట్ ఫ్రెష్. సో యా, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ప్రెజెంటేషన్. సో మీరు ఎంత క్రేజీ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నా, మంచి సిల్వెట్స్ చేసి మంచి ఇలస్ట్రేషన్స్ చేసినా కానీ ఇఫ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ వెల్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ అ బిగ్ మిస్. బికాస్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మీ ప్రెజెంటేషనే చూస్తారు కాబట్టి it creates a first impression. So make sure it's great. And మీరు పెట్టే ఫాంట్ అవన్నీ కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి, ఈజీగా నావిగేట్ చేస్తుండాలి పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం ఓవరాల్ జర్నీ చూపించడానికి. అండ్ ఆల్సో ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ బిహాన్స్ ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎట్లాంటి పోర్ట్ఫోలియో చేయాలి అని చెప్పి. అందులో నుండి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. దెన్ ఈవెన్చువలీ యూ విల్ ఓన్లీ నో హౌ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్ అని చెప్పి. సో యా, కీప్ ఇట్ ప్రొఫెషనల్, కీప్ ఇట్ సింపుల్, బట్ మేక్ షూర్ it also resonates with your style and your aesthetic. So yeah, so we are almost at the end of the video, and here I want to suggest you some personal tips that I really wanted to share with you guys. So first one is make sure you focus more on Adobe Photoshop and Illustrator. Canva అనేది జస్ట్ ఒక యాడ్ ఆన్ లాంటిది, అదొక క్విక్ ఫిక్స్. మీకు టైం లేనప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. బట్ మేక్ షూర్, అంటే లిటరలీ పీపుల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ మీరు ఎందులో ఏ సాఫ్ట్వేర్లో చేశారని తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. బికాజ్ ఆల్దో క్యాన్వా ఈజ్ అప్డేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అ లాట్ దీస్ డేస్, అది ఎప్పటికైనా ఫోటోషాప్, ఇలస్ట్రేటర్ అంతా మ్యాచ్ అవ్వదు. బికాస్ దేర్ యూ యాక్చువల్లీ షో యువర్ ఓన్ క్రియేటివిటీ, మీ యూనిక్నెస్ తెలుస్తుంది బికాస్ యూ డోంట్ గెట్ టు యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్లేట్స్ దేర్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, గార్మెంట్ స్పెక్ షీట్స్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. అది మీ ఎక్స్పర్టీస్ చూపిస్తుంది అనమాట. మీకు దాని మీద సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంది ఫ్యాషన్ డిజైన్ మీద అనేది స్పెక్ షీట్లో తెలిసిపోతుంది. సో మేక్ షూర్ యూ లర్న్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఫర్ షూర్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మీ పోర్ట్ఫోలియో ఎంత డైవర్స్ ఉన్నా యువర్ ఫాంట్స్, యువర్ కలర్స్ అండ్ ద లేఅవుట్ షుడ్ బీ సిమిలర్. ఇట్ షుడ్ బి లింక్ టు వన్ అనదర్. ఓకే, మీరు కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా చేసేయలేరు. లెట్స్ సే మీరు ఎథ్నిక్ చేస్తున్నారు, ఇమీడియట్గా వెస్టర్న్ది పెట్టారు, స్టిల్ దే షుడ్ బీ ఇన్ హార్మనీ. మీరు టెక్స్ట్ కానీ కలర్ కానీ సిమిలర్గా యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది హార్మనీ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు జాబ్స్కి లర్న్ అబౌట్ ద బ్రాండ్, లర్న్ అబౌట్ దేర్ బ్రాండ్ వాల్యూస్ అండ్ దేర్ ఎస్థెటిక్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అసలు జాబ్ రోల్ ఏంటి, దానికి తగ్గట్టు మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ షూర్ యూ నో అబౌట్ రెజ్యూమే, హౌ వీ కీప్ updating our resume according to the job, right? So same వేలో ఇది మీ విజువల్ రెజ్యూమే కాబట్టి మీరు ఆ రోల్ బట్టి కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోని. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ టు వెస్టర్న్ ఫార్మల్ వేర్, దెన్ మేక్ షూర్ యూ ఇంక్లూడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఫార్మల్ వేర్ పెట్టి మిగతా అంతా మీ ఇష్టం ఉన్నవి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్సో అది రీటైల్ చైనా, లేకపోతే లేబలా, లేకపోతే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీయా, యూ షుడ్ learn about the brand and the company first and then make your portfolio. So that's it. These are the tips I really wanted to share with you guys. I hope this was helpful. So that's it for this video. I hope you have learned something out of this. Konchamana meek helpful ante we are glad. And if you have any doubts, make sure you ask us, comment cheyandi, lekapothe Instagram lo text cheyandi. We'll be happy to help. And edana video cheyalante kuda you can definitely suggest us. So yeah, that's it for today. I'll see you in the next video. Bye.